some alliance again waaye li ma bëggoon laaj mooy alliance bi nga xam ne mooy alliance for change for system change mooy bi nga xam ne ñoom GMC CA ak ki nga xam ne mooy Gumba Touré def nañ ko foog nga ne alliance parce que ba tey still na ñoom amuñ li nga xam ne mooy flag bearer te loolu moo tax defe naa GMC nee na dina ñëw tey te CA ñoom it ñu ngi ko schedule tomorrow te moom nee na dina ñëw loolu la ba ñuy mujjee diggante moom loolu la ñuy wax soo nga foog ne est-ce que alliance boobu dina ci est-ce que du tas waaw alliance boobu noonu xawma luñ d'accord wàngum because ñu ne CNN seen documents yi te lu ma xam mooy mun nañ fu mu ànd after election waaye nag ndax gars ñuy jàpp d'accord because situation bi nu mu mel nii foog ma ne day serious discussion buy xew because fekkee am na nii dañ koy yëg te 2016 wala time bi ni fekk ñëpp xam nañ ne d'accord am na d'accord bi ñu d'accord ñu sélection lifi independent candidate so Gambia fu mu nekk ni Citizens Alliance election bi on the 9 ñu ngi start nomination te amuñ time pour prepare the ground because 2016 bi after selection gars ñu daan def seen structures yi yëpp ñu prepare ground bi te ñii suñoo xaar bi after nomination foog ma ne mu am doole noonu si man te ndax dina taxaw sax loolu leneen la because the process of selection mooy ñoom ñu ne parti led ñoom loolu lañu wax ñu ne parti led su fekkee may parti leen jël CA dinañ ñëw si gannaaw GMC ñu bootu gannaaw GMC su fekkee docteur Cissé leen jël may parti ak kële docteur Gumbo Touré dañoo ñëw si gannaaw foofu ñu bootu gannaaw CA so ñoom noonu lañ agree te loolu naka lañ koy jëlee ndax dina nekk consensus ndax dina nekk primaries si convention ak yooyu loolu yëpp dafa war a nekk loo xamante ne man waroon naa man xaw ma ko dëgg mais ñoom ñu ne wax nañ ko waaye man xaw ma ko so nag ñoom nee nañ def nañ seen sign nañ li nga xam ne mooy même seen MOU memorandum of understanding waxtaan nañ lépp li nga xam ne mooy the necessary things léegi li ñu dese rek mooy after dinañ waxtaan pour select seen flag bearer waaye man pour maanaam sa gis-gis est-ce que leetul te est-ce que leetul ne kii bi mi ngi war a ñëw élection mi ngi war a ñëw is oti kon campagne mi ngi war a start so nga war a def noonu loolu lépp sorry di ngeen ma am allow tuuti Garmi ñu ngi just jógee fële ne le gars yi UDP yi ñu ngi force ne dañ bëgg a duga si waaye dafa am benn certain number boo xam ne moom leen dee allow ko mu mun a duga si fii soo ko gisee rek caméraman wan ñu fële mu ngi xaw a garaaw yaa ngi gis nit yëpp a ngi daw di wane li nga xam ne mooy tension bi dinañ leen ko indil soo gisee tamit xoolal fii xoolal security xoolal security xoolal waneel gaaw fii yëpp a ngi xaw a jaxasoo Garmi dinaa bëgg ngeen waxtaan si loolu moo because right now loolu moo nekk di gën a trend waaw su ko defee rek caméra woman di ngeen gis security bi ñu ngi dem soo ñu ngi yónnee yeneen caméra ñu ngi demee noonu. jërëjëf Fatou gis nga ni mu ko waxee Mr Jallow gis nga ni fi mu toll nii parce que biñ ñëwee rek yaa ngi gis sécurité nu mu taaytee ndax démba ñu ngi fi woon gis ngeen ne démba sécurité bi xëy na déploy nañ som rek waaye tey gis ngeen before dara di xew gis nga ni indee sécurité bi nu mu taaytee léegi gis nga nee nañ ñi nga xam ne ñooy supporters UDP yi nee nañ ñoom dañ wax ne dañuy forcer dugg te dafa am benn nombre bi nga xam ne moom lañ wax ne ñoom ñoo war a dugg fii so nan nga gisee situation bi ni mu demee nii ak li nga xam ne dégg nga ni moo nekk di xappun fële parti supporters yi dañ dee dem daje ak seen political party leader ñu ànd ak moom yaakaar naa balaa political party leader bi jóge ko foofu dafa war a wax gaay am na ñoo xamante ne xamuñ di security protocol buñ fi teg mooy yow party leader bi am na certain number loo xamante ne I think 250 la boo war a àndal si biir IEC fii ñële yëpp fale leen ñoo taxaw kon nañ ko respect loolu protocol security la smooth transitioning IEC process bi na demee smoothly yeneen parties yi def nañ ko independent parties yi def nañ ko parties yëpp ñoo ko war a fonka even président Adama Barrow ka xamante ne mooy the president of the republic su fi ñëwee dafa war a respect loolu ñëpp a war a respect loolu kenn warta teggi luñ teg bi pare because all the security are on the IEC te IEC electoral commission la nekkoon na benn parti fii so lu waruñ mënuñoo defar teral leneen démba ñu ñëw change ko tey so parti bu nekk daf ko war a respect kenn warta force security si fii ñun gisuñu gars yi ñoo xamante ne troublesome people la ñoo xamante ne dañoo def loo xamante ne lu bon la so man dama yaakaar ne dañu war a respect protocole si ñu mun a ànd ak jàmm smooth process bi dema jàmm su dul loolu ne indi commotion loo xamante ne jaru ko seen candidat bi
time bi nga ko jox la war a am na ñëw ñu nominé ko mu dem ñu dem def seen jëfin yeneen place waaye ñoom ñooñu la xaar si mut la rek taxaw leen si biti few people ñëw àndaa moom mu submit si document sam mbokk yéen a ngi si daan Gambian Talents yéen a ngi gis noonu UDP ak seen flag bearer bi Ousainou Darboe gis ngeen mbooloo mi ko topp pour gunge ko rek fi nga xam ne mooy ci office bi fii ci Kanifing Aïssa gis nga mbooloo mi ko topp takku na trop yéen a ngi ko doon gis noonu Aïssa nga gis situation bi ni mu nekk di demee nii ndax bi ñu ñëw yow yaa ngi koy gis nga sécurité bi niñ ko tegee yaa ngi gis foo jaar ci koñ yi mooy place yi ñu mën a jaar yëpp fu nekk rek da ngay gis ne ñu ngi fa teg sécurité est-ce que tamit dañ gis ne one of the biggest party ci Gambia moo nekk war a ñëw def nomination am so moo tax ñuy they are expecting everything lu nekk mën na happen tamit waaye ñu ngi wis rek ne jaama mu am moom lawyer Ousainou Darboe mu ñëw mu def li nga xam ne moo di nomination moom comme ni mu ko defee ak fellow ak kii nu mu tuddee sax politicien yi yëpp su ko defee mu jàll ñu amee very free and fair election comme December 4 Aïssa nan ngay analyser situation bi nga nekk di gis ni mu nekk di happen ñu ne dafa am some of these UDP supporters yu nekk ci fi nga xam ne ci bunta bi la pour ñu wax leen ne ñoom duñ mën a dugg ndax dafa am number of supporters yoo xam ne ñoom lañ wax ne ñoo war a dugg fii su ko passé rek dañu daal dem so nan nga gisee li nekk di happen fii nii waaw jërëjëf Garmi I think shortly suñ gaay ñoo xam ne ñoom ñoo nekk di dem foofu noonu ñooñu dinañu isil the reason lu tax gaay ñu nekk di leen wax ne buñ duga waaye IEC si sarta yu mu wax moo nekk sooy duga ak nit yi fii nii there are certain number of people ñoo xam ne ñooñu ñoo laa gunge si nga duga nga attend sa document si nga génn nga dem si jaama but yes ñun xam nañ ne tey situation bu mel ni UDP it's one of the biggest party in the Gambia biggest opposition party in the Gambia no one can dispute that but also dangaa gis ne am na ñoo xam ne even bu fekkee seen jiit si dañ leen wax ne dem leen ak yar dem leen ak teegin am na ñoo xam ne dafa mel ni you know situations yi ñoo leen di jël because am na ñoo xam ne tamit they are always overwhelmed to an extent luñ dee def sax duñ ko dee tey yes si era politics lañ nekk and ñu ngi gis seen gaay ñu ngi ñëw you can see all the cameras ñu ngi gis UDP seen members yi ñu ngi dugga si yes ñu ngi gis Momodou Sabally that's the UDP command mu ngi dugga si fii nii tey mu ngi téye papers yi I think kooku papers yooyu noonu ñoo nekk papers yi lawyer Ousainou Darboe papers yu mu wala jox to the chairman of so yes situation bi dafa tense because duñ bugga nit yi yëpp ñu dugga fii ñu place boo xam ne dafa ñëw nekk a chaotic place bëgguñ loolu xoolal li ngay gis nii mbooloo mi nga xam ne mi ngi topp Ousainou Darboe est-ce que moom lii nii du sax léet parce que bu fekkee time lañ ko jox est-ce que du sax léet wala li nga gis ne Sabally mi ngi téye li nga xam ne mooy document si est-ce que du moom moo war a ñëw def di nomination on his behalf no I don't think so sooner or later we will see that we will see the flag bearer himself mi nekk Ousainou Darboe but it's almost time te gis nga mbooloo mi ko topp est-ce que Garmi xam nga loolu du ñàkk obviously so àndee ak crowd a huge amount of a crowd like this dañ la dee bëgg ñu delay sa time but UDP dañ mu war a understand ne pa bi time lañ ko jox wala Ousainou Darboe time lañ ko jox te time boobu noonu daf ko war a respect to any extent war na fi nekk bara time boobu noonu waa gis nañ Momodou Sabally mu ngi téye paper si ñu mu dugg si biir but xam naa ne pa bi atut dinañ ko gis lu yàggut mu dugg si biir IEC house bi pour mu jox Can I just have the mic here? Momodou Sabally moo just dugga si nii as you can see waaye mine from the horse's mouth ñu ngi record mine soo gisee ñoom ñu ñëw in advance because crowd situation bi fële moo tense moo tax ñoom ñu ñëw in advance but benn si security man daf ko wax ne mu xaar ba time bi waaye ki nga xam ne mooy Mr Colley IEC mi ne ko déedéet nañ ko bàyyi mu dugga as far as ñoom indi neen documents si so loolu moo jot a xewabu Fatou ni mu leen ko waxee yéen a ngi gis noonu Momodou Sabally ak files yi nga xam ne moom la yor files yooyu nag documents yi nga xam ne xëy na seen flag bearer bi Ousainou Darboe moom la war a ñëw pour bokk ci kayit yoo xam ne dina ko somi def naa ne kayit yi yëpp moom lu yëpp la war a jox AIC waaye xam naa ne ci am na ci kayit yu fa nekk yoo xam ne ci la yooyu la war a joxe Mr Jallow so situation bi nu mu nekk demee gis nga UDP crowd bi ko topp xam naa loolu moo war a delay parce que it is almost time parce que moom sharp 11 la war a dugg fit and then it is 10:46 donc some minutes moo des pour loolu jot ak gis nga crowd bi nga gis est-ce que loolu du delay time wala
delayance of time boobu noonu du am benn problème ci digganteem ak IEC. waaw fii ba 11:30 leen ko jox te yaakaar naa moom nu mu munti mel dañ ko créer yoon pour mu ñëw because lu am solo mooy moom na ñëw fii def nomination crowd bi moom am nañ crowd bu baax a baax sax crowd bi so UDP moom they anticipate lii because ñoom dañ mun mobilisation te ñoom they believe in numbers so parti boo xamante ne am nañ nit ñoo xam ne dañu leen a support te yaakaar nañ ne ñu fa nekk neli moom Ousainou Darboe su génnee mu adresse gars yi ne nañ ko may yoon nañ dal nañ fa taxaw xaar ko moom mu dem nominé mu ñëw mu ànd ak gars yi ñibbi dinañ ko déglu xaar naa loolu. est-ce que tamit bokkul waxuma moom sax waaye all political parties seen leaders yi before this election ñu dee def seen maanaam xam nga bu ñu fekkoon am nañ di waxtaan ak ñoom ne this is all is about nomination maybe after this dinañ amal rally fi nga xam ne mooy si stadium bi waaye fii nomination la it is about time. est-ce que du doon wax ñu wax leen ne nomination bi nag da ngeen ñu may time nga xam ne dañuy dem we do it fast and ñu génn foofu dem continuer suñu political activities parce que def naa fi nomination ñëw rek submit sa document to IEC after nga dem toog déglu ko after IEC def naa dañuy release an announcement pour wax ñan lañ acceptable def naa ne pour mu gën a moo easier ci IEC ak ci political parties and even sax ci journalistes yi ci media bi. waaw loolu moo waroon a xew adresse dafa war a am mooy nit ñi ñoo xamante ne xamuñ process bi because politicians moom lawyer la xam na process bi dafa xam ne IEC dañ génne seen own itinerary wone ne parti bu nekk am na time te xam na ne tamit bi mooy 5th time mooy 5 times mu ngi taxaw si uti nguur te xam na security procedures mooy nit ñi duñ leen allow si biir IEC da ngeen a taxaw si biir da ngeen xaar dafa war a adresse gars mu wax leen ne lii moo war a xew fii du leneen procédure boo xamante ne yaaga nañ koo teg fii boo xamante ne dañ ko war a follow em leen fii mu àndaa nii ñoo xamante ne moom dina leen select ñoom ñu àndaa moom ñu ñëw fii mu def nomination mu dem fekk si nit ñam mu ñibbi ci jaama ak dal beneen problème du fa am sécurité yi fi nekk yëpp they are under the IEC ñi ñëpp si IEC si ron IEC la nekk IEC lu mu leen wax la ñoo def te ñoom lu fi nekkal mooy na there will be law and orderliness mooy terrain bi mu na dem waaw nga gis liggéey IEC bi yomba nomination bi demee si yomba ak ñun sa media bi sax ñu am jàmm so suñu alawee fii crowd ñun sax liñ mun a def liggéey so loolu moo am solo te dañ ko war a follow. Aïssa man balaa ngay laaj man maa am waaw comme like gis nga journaliste yi ñëpp ñu ngi fi so pour wax la rek ci yu mel nii lan moo nekk rôle journaliste muy ak seen journaliste yu nekk wala seen reporters yi ci yu mel nii gis nga crowd bi nu mu bëree ak ci buy tey wala suba fii ba Friday nomination dafay am all parties parce que boo xoolee yu daan ñëw independent candidates ñoo daan ñëw so bii nii moo nekk di second party parce que démb am na parti bu ñëwoon waaye bii nii bokk na si comme ni nga ko waxee parti bi gën a rëy ci Gambie tey jii rôle journaliste yi lan la war a doon ci situation yu mel nii Aïssa. waaw rôle journaliste mu inform and educate as well. Dama foog ne ñun journalist yi we have a role to play waaw gis nañ seen members yi ñu ngi dugg si biir ñun tamit suñ rôle moo nekk pour ñu mun a inform ñu wone the reality on the ground warun ta nekk nit yoo xam ne dañoo sideline lu nekk di xew si ground bi yes we understand ba léegi we are yet to see Honorable Ousainou Darboe coming in waaye ñu ngi gis seen party militancy ak supporters am yi and one of and including his executives exactly Aji Yam Ceesay kooku moo nekk député yam bi ñu ngi ko gis mu ngi dugg si biir fii nii ñu ngi gis Aji Sukay Naka Honorable Lamin Sane those people are all executives of the United Democratic Party te ñu ngi gis ñu ngi dugg si biir ñu ngi la jox seen sanitizers yoo xam ne loolu moo doon si COVID-19 because we have to remember as well that still COVID so loolu moo jot a xew yow yaa gis ni these are all papers yoo xam ne dañ ko seegaate ñu gis ne those are the rightful papers yoo xam ne loolu la war a tender to the chairman of IEC so loolu la for now loolu lañ nekk di gis fii nii yeah.
ok noonu rek lay demee Aïssa jaajëf di wax ne yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV fii ci Election House IC nekk ci Kanifing gis ngeen tey la rek day 3 ci nomination bi tey ji GFA moo waroon njëkk a ñëw waaye umpalewu leen ne moom dafa rek daal di dem def li nga xam ne moo di coalition ak UDP tey ji UDP nag moo war a nekk di ñëw gis ngeen mbooloo mi crowd bi su ko defee Fatou moom mi nga xam ne moo rek situation bi nan la nekk di demee. waaw Garmi fu mu nekk it's getting interesting soo gisee security bi ñu ngi count the number of people yu ñëw on behalf of UDP last maa ngi dégg bu Tuku Jallow génn seen ñu ngi wax 25 so it means ne gars ñu ngi try to limit the number UDP tamit as a party ñu ngi ku li nga xam ne moo nekk nit yu bari ñu ñëw moo tax gannaaw am nañ interview si kanam tuuti rek dinañ ko teg aji yam seeka mi ne comme 4 décembre dafa jël li nga xam ne moo nekk peinture laso mu tuur ko si dëkk bi yëpp mu nekk yëlo mairie tamit def nañ seen yëlo ñoom it ñu ngi noonu dugal si dina dem si kanam lan moo fa nekk indi leen ko jaajëf Fatou ñu ngi koy jaajëfal bi muy nekk di def ni la gis nga rek num ñoom they are so optimistic tam comme parti yëpp ndax booy dem ci jongante defe naa ne faaw nga wax ni man maay gagné waaye lu ci mënti am rek currently ñi ngi yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV UDP war a ñëw def nomination ànd ak ki nga xam ne mooy seen parti leader ba tey nag moom kenn gisagu ko ndax gis ngeen crowd bi ñu leen nekk di wan nu mu baree macha allah ñi nga xam ne ñoom aji yam Seck ñoom ki nga xam ne mooy Mamadou Sabally ak yeneen ñi nga xam ne bokk nañ ci executive bi ñoom ñëwaale nañ they are already seated fi nga xam ne rek mooy di ci IEC building bi toog di xaar rek ki nga xam ne mooy seen parti leader ak di IEC chairman moom mi ngi ci biir moom Alieu Momar Njie Aïcha tey ndax li ñëpp yaakaar ma ñu bari dañ naan waa ba tey gis ngeen am nañ koo xam ne su ko defee ñu ma bàyyi Aïssa ma dalal ko su ko defee rek ñu waxtaan ak moom gis ngeen moom it ci UDP la bokk gis ngeen nu mu duggsee sëñ bi ñoo ngi lay dalal fii ci Gambian Talents TV. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di leen wax ne bisimilah. tur bi naka la. man maay the regional chairman of UDP in Banjul. sëñ bi tey gis nga yaa ngi koy gis noonu crowd bi ngeen àndaale waaye ngeen ñëw ba ci buntu bi ñu wax leen ne dafa am lim boo xam ne moo war a dugg du ñëpp a war a dugg am na lim boo xam ne moom lañ leen tegal ne ñii rek ñoo war a dugg pour mën a fekkee li nga xam ne mooy nomination process bi ci biir li nga xam ne moo di building bi crowd bi ngeen xam ni andiwaale ngeen ko tey ban jàngat nga am ci loolu. loolu moom security reasons la loolu moom lu baax la pour ñu minimize nit ñi. nga xam ne dinañ ko mun a def ci jàmm loolu moom baax na trop li ma bugg a wax nag nit ñi mooy crowd bi nag soo gisee ñu isi ko mooy dañ bugg a send a message seen nañ message ci welcome bi ci Adama Barrow waaye nag bii tam nag bii on a second hit pour finish ko won ko ne fi mu nekk December 4th we're going to unseat him. Message la boo leen bëgg a send di incumbent après ngeen gis ngeen crowd ba nekk noonu mbokk yi ba tey sëñ bi ci wàllu li nga xam ne moo di ni ngeen dajale nit ñi nomination par bare defe naa ne after this nomination di ngeen jàll fi nga xam ne mooy Independence Stadium parce que da ngeen fa war a amal rally tey ci wàccaay gi ci ni fi ngeen toll ba fi ngeen jëmi tamit parce que after this nomination campagne dina open officially pour ngeen war a tàmbali campagne ci wàccaay beeg ci ni ngeen nekk di doxalee fan nga la ci UDP toll dëgg-dëgg. ñun loolu du suñ problème because ñun yàgg nañ ci làmba gi ci géewi làmba gi yàgg nañ ci ñaar fukki at ak juróom-benn ñu ngi ci so loolu moom du suñ problème ñun everything is set out dafa is easy going ñun we are already set dañ mobilize throughout the country so suñ ne jóg leen rek ñëppay jógandoor suñ ne toog leen ñëppay toogandoor so loolu ñun UDP loolu du suñ problème waaw dinañ am nag rally bi itam nag definitely it's not a sort of a rally because dañ bëgg a parti leader bi adresse nit ñi gërëm leen rek and that's all li ci des yëpp nag wel des na nag musical set yeeg yooyu ñu ambiance jëmale ko ba 12 o'clock loolu lañ ko. dafa mel ni gis nga gars yi ñuy daw noonu Ousseynou Dabo moom lañ bëgg a rawale pour mu ñëw parce que pour ñu mu avoid crowd bi gis nga moo nekk noonu di ñëw ki nga xam ne moo di honorable lawyer Ousseynou Dabo war rek dafa yow dama la fi téyendi su ko defee rek
gis ngeen moo noonu oto mbaa ngi noonu waaye Gambian Talents TV am na beneen suñu ndaw bu ñu fa nekkal dinañ leen wan lépp nu muy demee gis ngeen lawyer Ousainou Darboe moo nekk noonu di ñëw gis nga ki nga xam ne mooy mayor of Kanifing di Ahmed Bensouda moom it mi ngi noonu di daal di rek dugg si ànd ak yeneen délégation boo xam ne ci UDP lañ bokk ci exécutif bi waaye oto gi nga xam ne moo di lawyer Ousainou Darboe moom ngeen di gis noonu gars yi di ko escort xam naa ne dina wàcc moom it daal di dugg gis nga ay sax niñ doon gars yi fine nañ wee pour rek gis nañ ne moom daal dina rek avoid that crowd pour mën a ñëw rek mën a def li nga xam ne moo di nomination possible. waaw jërëjëf Garmi comme noo ko waxee rek because situation bi lu mel la and party leader bi war naa nekk IEC time buñ ko jox time boobu noonu warut ko raw te gis nañ ne Talib Ahmed Bensouda mi nekk mayor of KMC moom tamit mu ngi woon si délégation yoo xam ne ñoo ñëw ak Ousainou Darboe and gis nañ tamit mayor of Banjul City Council mi nekk Rohey Malick Lowe moom tamit nag teewu na fii nii pour mu gunge si party leader I think so far this is one of the most interesting nominations DP nominations buñ starté so mbaɗigol ko garmiya fo ñamin comme no min fof ka wala ñinti ko situation o ñimɓe nun tense ne kabrin honorable Ousainou Darboe ñanta ka dunnan IEC kono kala paper solta ka submit to the chairman of the IEC bari najel ko fanam Momodou Sabally min mu ila UDP commando ti bari be ko ato commande wala wala ning paper nata bar kabri yanyin ka munane follow nata ka nata advance because party leader man tambino ala supporter sol block no kadung nying IEC la house kono ko ala nomination ota ka adi mumo chairman fangoti sa nata na mayor fulol beje minu be Banjul City Council aning ke Kanifing Municipal Council ibeye ipare talib ya haftan koyel rahimani ko garam muba yelo la dum ka je ko ya dandan nan ne jangbi so yeah jaajëf Aïssatou gis ngeen ni ngeen koy gisee lawyer Ousainou Darboe di secretary general of United Democratic Party gis ngeen moo ngi noonu ci otom presse bi ñi ngi ko rek seex taskatu xibaar yi Gambian Talents TV moom it ma nga fa gis ngeen noo ngi leen di wan ni situation bi di demee gis ngeen ko noonu mu ngi ci biir otom wàccagul ba léegi time bi nag it is 11 la war a nekk ba xapas 11 ci la war a def rek li nga xam ne moo di nomination process bi yëpp yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV gis ngeen ko lawyer Ousainou Darboe ki nga xam ne moo di Ahmed Talib Bensouda moom dugg na Rohey Malick Lowe tamit gis ngeen ko nu mu wàccee comme ni ko Aïssa waxee rek ak grand bubam bu yëloo di wane rek ni moom ci yëloo yi la bokk te ñu leen di liggéeyal gis ngeen tamit ñoom ñëpp ku ci nekk boo ñëwee ni ngay solo pour luy mandargaal rek ni fi nga xam ne fa nga rek daal di bokk di leen fàttali ni rek tey la ñetteelu fanu nomination bi depuis ñu tàmbali ko gaawo bi muy samedi dibéer gi dimanche ba tey jile ci altine ñu fal na wéyal liggéey bi ba rek ajuma lépp loo xam ne daf fi am dinañ leen ko wan démb ñu fi jot a jaar di independent candidates ak ñi nga xam ne rek mooy some political parties muy ANRD ñoo ñëpp jaar nañ fi tey nag ki nga xam ne mooy UDP daal dina rek ñëw gis nga lawyer Ousainou Darboe wàcc na ci otom bi moom ngeen seen noonu moom ngeen di gis noonu mu ngi ci digga bi gars yi rek di ko daal di rek escort ngir rek mu dem jano ki nga xam ne mooy Alioune Momar Njie waxtaan bi yëpp di ngeen ko dégg démb ni ñu leen ko doon dictalee noonu rek lañ leen koy dictalaatee tey moo ngi noonu nag taxaw gis ngeen ba tey xam naa presse bi dañ bëgg a def ak moom seq ak moom waxtaan waaye sécurité bi ñu ngi koy escort bi rek mu dem gis nga ki nga xam ne moo di lawyer Ousainou Darboe moo ngi noonu rek ci digg bi sol rek li nga xam ne mooy yére bu xaftaan bu rek brown gis nga noonu mu ngi noonu di dugg di ñëw gis nga ko noonu mooy noonu ak benn mbaxana bu ñuul téye li nga xam ne nag mooy wantaayam muy rek defe naa wantaay la téye sol mbuba yére bu brown di dugg si rek di pour def rek li nga xam ne rek moo di nomination am mooy noonu di dugg ci biir nag di war a jàkkaarloo ki nga xam ne moo di Alioune Momar Njie di IEC chairman Aïssatou Colley waaw bala honorable Ousainou Darboe mi di dem si chairman bi Ousainou Darboe was born in 8 August 1946 he's a Gambian human rights lawyer and politician serves as vice president of the Gambia waaw gis naa crowd boobu noonu waaye dama bàyyi rek Fatou Samba ñëw bala ma tàmbali
Wow, Aisha, sorry de maa leen a interrupt waaye dan Ousainou Darboe dugg si na léegi mu ngi ànd ak Nogoy Njie mi nga xamoon ne dafa testify si TRRC bi Nogoy moomu noonu moo just egsi Ousainou Darboe ñaari jabaram yi egsi neen ki nga xam ne mooy Maya Ndour ak keneen ki nga xam ne mooy Sali Darboe ñaari soxna si ñoom ñaar yëpp dugg si neen gis neen tamit ku mel ni Rohey Malick Lowe gis neen tamit Talib Ahmed Bensouda gis neen deputy mayor waaw deputy mayor bu Banjul bi tamit gis neen ko waaye tamit gis neen ki nga xam ne mooy MC Cham former ki nga xam ne moo nekkoon ministre si time mi Jawara moom it ñëw na gis neen fi a lot of people ñoom it egsi neen ma bàyyi leen rek ngeen waxtaan. ok jërëjëf Fatou yaa ngi def liggéey bu am solo fële nii rek la Gambian Talents TV fépp fu ñu nekk ñoo fa mën lépp loo leen dul gis noonu leen koy rek daal di wan gis nga Aïssa am na ci loo nekkoon di wax su ko defee ma. Thank you very much. Comme lu ma doon wax rek moo nekk Ousainou Aboubacar ANM Darboe moom 8 August 1948 moom nag Gambian human rights lawyer la woon ak politicien moom tamit saaf na the Vice President of the Gambia and Minister of Women Affairs from June 2018 to March 2019 under President Adama Barrow's regime. Darboe formally serves as Barrow's Minister of Foreign Affairs from February 2017 to June 2018. United Democratic Party was formed in 1996. Lañ form United Democratic Party and boom. ba léegi gis nañ na parti leader mi nekk Ousainou Darboe moo nekk di jiit parti bi for léegi mu ngi contest for 5 years in a row. dal nañ am gan. waaw am nañ gan boo xam ne moom tamit United Democratic Party la jóge ñu waxtaan ak moom tuuti moom tam mu wax ñu lu tax moom mu support wala taama honorable Darboe. sëñ bi nuyu nañ la. fay naa leen. lan nga gisagum ci ba nga jotee ñëw. lan nga gis li ma mosut a gis ci politique Gambia depuis bi ma commencé politique ci dëkk bi in 1982 façon li musuma koo gis this is the first. maanaam di nominate crowd bu mel ni topp la. exactly crowd bu mel ni topp la ak nit ñi am passion pour wone seen bëgg-bëgg si jëm kanami parti bi loolu is first in history. ok ñu gis ne ren UDP. dañ pare ci lépp soo xoolee dañuy am comme li nga takk ca sa loxo ci yu ngeen bi jël ko di fa bind UDP di def tey ji ban maanaam ci loolu yëpp boo gisee dafa am confident boo xam ne moom la UDP supporters ami ak militants ami that confident lan la UDP ci juróomi at ci wàllu partem ci wàllu doxalinam ba are ko ci réew mi ba gën a tax mu am benn confident bi ba suy dem di ànd ak mbooloo mu takku mi koy topp noonu. UDP du ñetti at ak juróomi at bi nga wax rek. maanaam liggéey bi xam nga ci juróomi at yi nga xam ne mooy mu gën a fësalaat boppam gën a defaraat taxawaayam. loolu laa ñëw UDP commencé na di liggéey depuis 1996 ren 25 years la UDP nekk on the ground so ñu ngi liggéey ak grassroots yi ñu ngi liggéey ak waa dëkk bi ci time yi Yaya Jammeh there was no freedom of the press, no freedom of association. Freedom to bury the son. Loolu tax, this latent power of UDP munta feeñ. Waaye léegi tong yooyu yëpp génn na. Nit ñi mun nañoo wax li ñu soxla, mun nañoo dem fi ñu dem, mun nañoo booloo ci parti bu leen neex. So loolu moo génn léegi la génn léegi. Xam nga Olof Njaay wax ne ci mu naree neex su baxee xeeñ. Waaw. 25 years cin bi mu ngi bax léegi mu ngi xeeñ waaw so loolu la. ñu gis UDP has been existing for 25 years gis nañ ne lii mooy nekk seen 5th time Honorable Ousainou Darboe is running for office. How optimistic are you guys with regards to winning this year's election? Because we all know yéen a ngi go against someone ko xam ne seen parti la bokk waaye moom tamit he is an independent te am na doole because he is a president so how prepared are you guys how optimistic
seen parti la bokkoon te am na nag jël na some of their key people mu yóbbu leen NPP. So how are you guys preparing towards this year's election? Well, if you have just watched the crowd that is here, that will give you an element of optimism. What I'm President Adama Barrow, nakan foreign minister President Adama Barrow, di mambi akan di pour yoka aju fujuma fola of na dunya. Oto wateti finki ni mire gono pani sun pani jak. Oto kunu kana monu sani haji sumbundu ni seni man imono alaji enno abaji nuari sini mare mo harsa da bismillah na akun bakati ai su ko ole daga karangati jamani kene ko gani kebe tere kana ganjiri ni na utu emren tabu do bade kata ma ndi tanji kata tabu do bade tanji kengani do ya sasa kundu akine da wuro mutu o Mamadou Sabal no kunyaro kayti gabelli birambe sakundi tabalin kama sara akenyi me billa kenye bala imme kenye sasa kundo wadni jamampo gabe do kenyalli bari and jamaki gabo inchu ay si luwanga ni kebe ngana no tankara sere bana an katnu rono no ken wonde birambe kana katuna tawuna ngutu ke katida tawuna ngutu iwa trinkene nasmana hakati ke chairman gakinye kebe ngana ay si korna ngum nga wataga no wonde dadalana wa kachanjo pana wa saga ndende barne katia kendo gondi watni tanga ndempol la kantoro ngare bar sangen holla gabe wadan ko ngani journalist nga judi gol ngami timo nga. But ladies and gentlemen, we'll hand you over because the leader of the United Democratic Party is ready to present his nomination papers before the IEC chairman and his team. Would like now to receive your documents for consideration to contest the 47 presidential elections. Thank you very much, Mr. Chairman, for welcoming us to my nominations. I present here the forms that have been subscribed to by the nominators and it's available in the administrative area.
Not that. He was in the underground. And we have tried to teach region from this. I also present to you the receipt for the payment of the deposit, also the tax clearance, and the authorized declaration of assets. The project manifesto. It's signed copy of the code of conduct that you are buying. Logo. So we try this data to each region, that I can get and we do this. Three passes. What 3,000 is doing with denominator? Party letter of sponsorship. Party sponsorship letter. Do you have the party sponsorship letter? Yeah, sponsorship from the party. Okay. Note that down. We'll get in the next one. Okay. What about the company itinerary? Campaign. Company itinerary. Company itinerary. So I thought we are not invited because I thought all parties have to sit down and work out that so that we are going to country. Okay. So we do not want to be that itinerary that will subject to change. So that all parties will have to negotiate that. All right.
of the United Declaration form. This one, the original declaration form. And the declaration form, the original copy. It's a lot. Voters card is in. Do you have the voters card? It. My honor, to receive your documents of consideration to contest in the election come 47. This is a receipt for them. Of course, they are subject to punishment on Saturday. Therefore, we let you know whether you are successful or not. Good luck and God bless. Thank you very much. Thank you. Over to our reporter, will be interviewing the party leader of the United Democratic Party. Garmi.
Sirbo, ako katim kumani na. Katim wala ja, I think. Ibori please. Koma. Auntie. Ladies and gentlemen, you're watching Nations Watch, and we're giving you an extensive coverage of the entire nomination process here at the Independent Electoral Commission. And as we mentioned, the leader of the United Democratic Party, lawyer Usainu Dabo, has just presented his nomination papers. And as the trend has it, the papers would be considered by the team here at the Independent Electoral Commission, and later a public scrutiny would also be carried out to establish whether or not the party leader of the UDP is eligible to run for the December 4th presidential elections. Now, first of all, the party leader, like all other aspirants, are expected to prove that they are a citizen of the Gambia, that they have attained a minimum age of 30 years, and that they have completed senior secondary school, and that they have ordinarily been resident in the Gambia for the 5 years immediately preceding the election. And the candidate shall be nominated by not less than 5,000 voters whose names appear in the voter registration list. But from each of the administrative areas, at least 200 voters should be drawn there. And the candidate should also have a sworn declaration of assets as well, and clearance certificate, and she make a deposit analysis as amended in the electors, and he should have a representative symbol, color, or photographs of a candidate, and the person who is to be registered should have a voter under the Constitution, and the Election Act may contest as a candidate in any election in the Gambia. And the person should abide by the Code of Elections and Campaign Ethics, which the Commission, that's the IEC, may from time to time amend. And the party or the person should submit a manifesto that is encouraging of the spirit of tolerance and multiculturalism. So we'll hand you over very briefly to our reporter. Is amongst scores of journalists waiting to interview the party leader of the United Democratic, lawyer Usainu Dabo. Not thinking you. Is he? Due lalu, badan lama lalu. Be calm, please. Be calm. Please, be calm. Please. All right. Se sarro juwe mi yalne ko mun yalne ko la ila lola banko kan ka banko nya don ko ka para ka nyine ka lo ka refro ke dabla ka ko nyindo ko no hole nyinde dum ko te nyane kala banka menolde man kala e man daga gamenolde nagal gamenolde
adum fanani e so manyana dasara sayitan sabama sayitan saba e so manyana sayitan sabama adanyada kala modmu yalla ko la karamanyin agara nyawanya e ramundo dum fanan inyanda sanji nyin kala banko kanjang kada fa ko la sanji nulu hapninke banko kan o fanan musarru dum yalla ko aba kuma la pro ñilo ni mo ñin sta o ko sa manni sarro do fana mu je mu yala ko mata yeto monno wala mi ñanta kala mo mu yala mo wala mu ñanta e to mon yala ka tabe bugo wala mu wala mu ñante mu yala ne ko reñaw ñala ni ñama mo kan fra ñanta bala mo ko ngulati la ka fuma kay to mon ñin kamala sike no non ni mate sarro flan do fana mu je ko mata wala ela so defana fana i hapuni halo ko nyando fana be kan kula la ay tande adum fana ela namo fana ayande tam le fol namo ni kan namo jole ban ede la namo mi yalla ko nyantema fay ko namo jole ban o fana mu ko mi yalla ko kaydo nyanda fin la ko ko seda saro do ko enda bul tan hapuni jole la preselo no nyamen ka ke president ni banko kan wala je sato frandom bije wala nyanda e fonso koro so la patena koro so dale mu ya mala e fonso koro so ko anen tamalu kaje ko se lonno o fanam ko mu ya la ko ma da bak wala ndron nyanda men ngala so mun ka dron se ko lu de UDP la alfa mun ka diamu to yala almam finintal afilin bitum se siro di wala sa ele kon document me yal na wala umi jaate ana sa kacha ñu ñu men tandala itla ko to nadle ko mun babu dron asoso banko kon. Ladies and gentlemen, this is Nomination Watch, and we are giving you a live, extensive broadcast the entire nomination process. And we've just witnessed a party leader of the United Democratic Party, Lawyer Usain Dabo, has presented his nomination papers before the Independent Electoral Commission for consideration. And right here with me, I have the spokesperson of the United Democratic Party, Almami Funding Tal. Welcome to Nominations Watch. And what do you make of the nomination process this morning? Quite seamless and really very humbling, considering that 5 years this day, Hussein Dabo and the executive of the UDP were imprisoned because Solo Sandeng was killed in broad daylight. To come fast forward 5 years and see the multitude come here to honor the memory of all the fallen comrades of the UDP, to accept the nomination of the United Democratic Party to run for the presidency. It's a very, very moving occasion for us, and we were happy that it was completely seamless, to be expected also from a party of predominantly lawyers. We are very pleased that our democracy allows this kind of space, this kind of participation. But also we would like to say to our compatriots across the country that UDP has kept the faith with Gambia's majority. We pray that that faith is never broken. We pray that this election coming will be done in absolute peace and tranquility. Right. Let's talk about something that is, of utmost importance. What we have seen so far from Lawyer Usain Dabo, and of course from all the other 25 people that have expressed intent to run for presidency, is just an expression of will. Have you presented all your papers that are, of course, very necessary to be eligible to run for president? Have you done that? Yes, we have. Like Mr. Dabo was saying in this brief ceremony, there are requirements of law, according to the elections law, according to the constitution, that you have to fulfill, and that you fulfill well before time. The only issue that came up this morning was the sponsorship letter. In the past, this was asked of members of parliament.
that the party actually is the sponsor of your candidature. But that we will be able to address within the next hour or so. But in terms of all the legal requirements, we are fully compliant. We know you have to wait for a couple of days before you would know whether your party leader is eligible to run for president or not. In the meantime, are you hopeful? What should we expect to see as you wait? We are very hopeful and we are very clear that this is a country of the rule of law, and the laws of this country empowers all its citizens to participate fully, equally, without discrimination in the public affairs of this country. And anybody who has objections or queries that has to do with the eligibility of our party leader is free to do so. And that is what a democracy is all about. But we have no doubt whatsoever that Mr. Ousainou Darboe is 100% eligible to be the next president of the Gambia. You have painted the Batil Hardel Highway very yellow this morning. What should we expect to see going forward? I mean, what is next after this process this morning? We are having a Thanksgiving celebration, kind of an acceptance speech on the part of the party leader. I'm sure your events over the last few days have not been as rowdy as this. We apologize to our compatriots. Sonkatolu Nisatolu Beftande ASC Alfalma Pero kata bara flanting akontel benda beta fe ka bendo kala sewo tande kala nyafa tande ko kering jam yin tambe na sire wuro during abdurik bagar pare wuro be during musali be Gambia on nani ciowo loya Ousainou Darboe o toti kaydi mumdi chairman independent electoral commission kambe yimbe mumbe o wama nominate ha o pari o toti kaydi mumdi ha o pari joni non chairman o hodi no wonde no edo balle be ndar do kaydi mumdi staydan nda o timmini inon sartaji be ngari dum so timminani be ngari dum ko ta ko inon sartaji o foti timminde woni rek jom mo foti wonde jibinande leydi mo foti jole e leydi Gambia no yare duubi jowi foti ne jam wayta grade 12 jomule mo foti non totti rek ko mo foti yebbe lempo taw jonaaki leydi ni lempo mo foti totti do gade ujurnaje sappo dalasi mo foti yok jomule mo foti won jibinande leydi te mo foti dañ duubi capantati ɗino ko woni sartaji jomo foti timminde prowa won président leydi he Ousainou Darboe noon o tottiri kaydi mum ɗi ha o pari moni o funti kono sofotaji mum ɗi ɓe damal ɗo ɓe o nana ɗiɗo cowale ɓe mbaɗata e noon on tuma noon ko ɓoyatama ene ɓe jahat on tuma parti ji ɗiɗi goɗɗine ɗi ticca ɗine garoyat yeeso e on tuma noon mayno wonano wonde no sa tottiti kaydi maɗi rek a dañi magamo walla ala kono ko ɓeɗa ɓe darno kaydi maɗi sa timmini sartaji ɗi on tuma ɓe gandinama nena wawi daro sa timminani ɗe ɓe andan ɓe gandat on tuma ɓe gandi na wawi daro Right, ladies and gentlemen, we have seen a very rousy, loud, and yellow crowd right here at Independent as a party militants of the United Democratic Party are heading to what they call a Thanksgiving and an acceptance ceremony following the presentation of nomination documents by their party leader, lawyer Ousainou Darboe. Abdoulaye Cham affaire bu kumbana yellow na te loud. Du selew politique dafa war a ànd ak ambiance politique dafa war a ànd ak kumbin te lii mooy nomination dafa am nomination lii fii la sax waa am na si yeneen réew yoo xam ne nomination mooy gën a neex élection parce que fi mu nekk ni boo si jógee koo campagne la campagne boo si jógee ko yaa ngi dem élection waaw after élection ñu waa risol si fàtte nañ yëfi politique bu boobaa nag ci jamono bii la nit ñi war a ñëw teewe si mbir mi gis nga ko moom mu ngi egg si oto bi UDP ñi see bokk yëpp ñu ngi génn si fees def ci mbedd bi di yuuxoo di wane tamit seen ina ak seen cofeel ci moom mooy jamono bi su nekk ni li dem muy waaye nag fekk na ba pare joxe na kayit yi nga xam ne ni moom lañ waroon a laajte
seq na jotaay ak kilifaay IEC ba pare léegi ñibbi rek moo si des bu ko defee bu demee ci kanam tuuti ak ay nitam keneen koo xam ne dañ ko war a dalal fii moom itam boobaa moom it dana ñëw dal di indi fii ay kayiti seedeem kon Noah Badji ñu jox ko moom itam ci mbokki joolaay mu wax ni mu coow lii lan moo ko waral Alaaji Noah kamere bu jelluno ɓe télévision leti Gambia uɓe tuujat United Democratic Party koko jolon nomination ali kaju ko mañi UDP de furunga feti loya Ousainou Darboe nanum ne nomine ron ko nga waytala bare kolo tambi ko lan beara kila futu ar jadin kuna kawke nanu san nomination bare jama ko rek man na qualified man molati yo woto wa kila wono mami tat di IEC Independent Electoral Commission office yoli yem ko yamidare bati hadin highway yami dere bu ngab kilawbe kate jata aki bukala ko ni ko kawe nya babe ni manere go meno Gambia for all party yan manje yono mi former vice president honorable Bibi Darboe and manje o ala ko ento lone from the first republican sa dawla Kairaba Jawara first vice president ola di watikila yu opona yana po UDP loya Ousainou Darboe po jike jate tarik membe ga no loya Ousainou Darboe on a kan di popo ana manje popo o no mi vice president di Mansakundati his excellency president Adama Barrow naka foreign minister andu tantumi ya bukana kola ku jawla jaw beka yire no di mukana metiti wala salmanjo no nomination e amunta ko no manya tate haji sumbundu nyine be keri di Independent Electoral Commission office ni mbara bake Alhaji Noah Badji mari mona garangati Independent Electoral Commission lawyer Ousainou ari nomination dabari birambe ida kono da ngani kengani chairman nga Alhaji Mamadou Ndiaye nan daga kurena ko dambe kenna la xam sanko tay mana isere kebe ke kamni rakal no me hunde kali bari wadni lenki anya fi angat nan di sero e makati control no angat nan di jamam po horende iri kille ngari kane pour ko men ganjir nan dangi gado kille be malay sageno ken kille yara kille tana hutu serempo kabe mbogu bari watni kesu angat nanti December nagato ko ci wute me hunde e be ganyana parce que angana ari ran kunne angana taw ke tabalia ke korna men no ni manna ko ya kilube no ga ho am man nan kite honuma anna ken ko inia kama tax manga namuntu wala ba an kama nga jamane ke ma xaxu man me anna kunci ko ina ni bangandi angat nanti ay ga katni tunu sasa kulude wadni loya Ousainou Darboe pagatuma be loya nyani ani Mahamadi angat nande Adama Barrow gararo Mahama be dinanya foreign minister nga kebe marano do sendal jamane na aranya vice president nga sasa kundu wadna di nomination dabari abogu sopoto nga rabatte nga ida haisa gene tele de kille angat nanti ga tele tourner rini mare mu Kenya mankangim po gabenye ken no ra do me nangira nganti election house wadni farmara cham and microphone kan. Just to remind our listeners that this is Nominations Watch and it's coming to you live on radio and on television. We are giving you an extensive coverage of the entire nominations process. And earlier we saw a very massive, loud and yellow crowd accompanying the leader of the United Democratic Party, lawyer Ousainou Darboe, as he presented his nomination papers before the Independent Electoral Commission. This is, of course, not an automatic sign of eligibility for lawyer Ousainou Darboe. He would have to wait until November the 6th before he would know whether or not he is able to run for the December 4th presidential elections. And also, we do understand from the spokesperson of the United Democratic Party that later today, Ablai Cham, they will be holding what they call a Thanksgiving and acceptance rally for the supporters of the United Democratic Party. That would also be, expectedly, a massive ceremony later today. But then this is what is expected of the biggest opposition party in the country. You know, what we've seen over the past couple of days is that, the aspirants would just come with one or two people, they would present their papers, and then they would leave in a very calm and serene environment. But this has been really different. Have you been expecting this, Ablai?
We've been expecting this thing because I mean UDP being the most powerful opposition party here in this country, not even only this year, but since its advent of the party around 1996 up to date, not so. So kon mbokk yi lii du loo xam ne nii daf ñu betta dañ ko séntu woon nañ ne dana ñëw ak massive crowd ndax UDP depuis 1996 nguuri Yaya Jammeh bi léegi ñoo nekk leading opposition party fi mu nekk nii ci réew mi ba ci jamono bi waaye Fatoumatta nomination bi ñu dooree ba tey lii la war a demee nomination nekk na loo xam ne nii da nga cee ñëw pour indi sa kayiti sende ak say manifestation nit ñi xam yow lan nga amal nit ñi lan mooy sa yéene ak fan nga taxaw ñu ngi expecté tamit yeneen parti yoo xam ne nii xëy na su ñëwee danañ am mbooloo coow ak kumbeem bu mel nii loolu moo waral tey ñu ñëw nii comme ni nga ko waxee rek tey after gannaaw li ñu ngi am ci beneen jotaay boo xam ne nii dañ ko dalal nit ñi waaye nag loolu fan la ak kañ la soxna Fatoumatta Thiam. loolu yëpp dina ci gën a waxtaan puisque baax na tamit ñu leeral the fact ne Aliya gis nañ ñu am fi the spokesperson of the United Democratic Party ñun fii si nominations watch amoon xaaj ak seen bépp political leader political party aspirant bu ñëw rek dinañ la jox plateforme pour nga mun a ñëw nga waxtaan ak nit ñi am na si nag ñenn si ñoom ñoo xamante ne ni suñ ñëwee ñu waxtaan ak suñu reporter bi rek dañ dee préfère ñoom ñu dem waaye plateforme bi amuñ si xaaj yi ak seen kenn ku nekk si political aspirant bi mun ngaa ebal nit wala yow sa ñëw ak toog nga waxtaan ak jaar pièce jërëjëf soxna si Fatoumatta Thiam xam nga nag tëddee mi léegi ndax dañooy noppeeku wala dañooy continuer fii ba bala keneen ki nga xam ne nii mooy ñëw pour indiwaat kayit yi nomination parce que jeexagut fi mu nekk nii desewaat nañ keneen di GMC mooy parti may Ahmed Fatty bi moom itamit ñu ngi sant ñu xam ne ci kanam tuuti dañuy ñëw pour indi fii seen kayit yi nga xam ne ni ñoom lañ leen a nominé fii ci Independent Electoral Commission seen makkaan gi Sidi ko hono hen affaire aji di danaka gasi e sengo UDP jarama Fatoumatta Thiam yo Abdoulaye Thiam e musdaliɓe Gambia minen ɗo electoral commission woni IEC damal toɓiɗo ngal weddagol yo kontugol kartegol e leydi he e ko parti UDP maɓe ummiɗo joni tuma rek nde yeesojo parti kam yo mum ɓe tottiri ɗin ɗon kayti mumen woni nomination paper ji mumen ɗi ɓe tottiɗi chairman o mo Independent Electoral Commission Aliou Momar Ndiaye kam yo liggotaɓe ɓe tottiri kayti mumen ɗi noon ha ɓe keltini kono chairman o holino wonde no e ɗeɗo balɗe kala no wawi wono reɓɓe gandina ɗum on tuma so tawi o timmini sartaji ɗi ɓe gandina ɗum so timminani ɗi ɓe gandina ɗum e joni yimɓe ni ɓe jeehi maɓɓe yimɓe mumen ɓe gonon nannoɓe ɗo cowa joni tijaret parti goɗɗo e aroyat yeeso seeɗa woni waktuji sappo e ɗiɗi so tagui mindal capan tati woni meɗi on tuma e dañat parti GMC on ɗon parti noon parti barintoɗo wonata parti APP wonata waktuji tisubara on tumane ha jangone dañen parti ji goɗɗi ɗo ha ñande aljuma o e ko ɗum woni kewɗe ɗo ɗo IEC koye nomination wona on gandi noon nomination jomum so tawi tan o gañima e sengo nomination o ko on tuma jomum wawɗa tan noon tawde poɗongol e sengo élection o woni lewru 10 balle mayru nayyi ko ɗum woni hewde ɗo ɗo Gambia radio télévision services ɗo ɗo radio ɗo télévision ɗo ko min nawdaɓe goni ɗo Bakary Fatty Fatoumatta Thiam Nowa Badji Abdoulaye Thiam Haji Summudo macci noon e Bakary Fatty ha yeeso seeɗa makawlo nin o wuroɗo nin fotanlo makon kabo UDP ñaton kola kanum dollel bulumle ala walla nan nan tumamin na ala sidar kaytul fenan ka fende ay si alfal ñaton la ko loya kana ñamen bitum na chairman ba fa moyle fama Aliou Momar Ndiaye ko ñikra bu ñati Ousseynou Dabo futata ñamen kala sidar kaytul lim futandi par sa selamay kaytul yin kala ya ko jube fo ko loya ñinin kañamen kana sa fay ko ala ko ala bulu baraka ko kering sai afel ne yudi bin kolo wala silo bula sai be do mon takan katanen jo suwanna kada ye kuntli jema famulla bitum benin larem alfa mun nam ya ko finansna ka ala sidal ka to fande ay sijang wala mo honorable may fatiji GMC la pati nyaton konye saying yudi bin kol friending mamba hanen ka bi follow do mon takan ne
bare ngalo atamela baka dron jambe kan sayala UDP kanonte wala buka slodi may amal fatila afan nala monena nan kanaka sele ka doftande IC alfalma ko luwa kan nyame ko be keri jang ko be skela man ka fitna man ke ko be dar nan karo kono la ko IC kan nyame ngani bobe la fara nyame ko be keri jang butum wala ndron fan mata ngalong atamela bake bawo be aman may fati afanan na ala molu ftala jang kana keda sera keda kadru ftande IC molma pour yen kamala asto mon nyame ka lo president palaso ka nyine ko luwa kana nyame wodo keri nyane temenna jate sa jon television lemu be ko sadaka we ke ga nyame ndron nka sarale nyama ado ngal na fer fil ni programme banna jang ni yalan ko ka bandi election watch wala ka nomination watch fan wala election watch follow wala election watch wala mo to nomination mo jinka mo tombong ka kul kursi ka kul satali abi keri nyame kaftanal mo nya Thank you very much. This is Nominations Watch, and we're broadcasting live from the Independent Electoral Commission, both on radio and on television. Now, in a moment, we're expecting to see the presidential aspirant for the GMC, that's the Gambia Moral Congress, Mai Ahmed Fati, as well as the presidential aspirant for the APP, but that will be later. For now, we'll take a very short break. When we come back, we'll engage our reporter, Uminjai, who has watched the entire nomination process for the party leader of the United Democratic Party. But before we head to the break, Uminjai is seated already. Uminjai, you're panting already. How has it been? I mean, the nomination process for the UDP? Well, it was to be candid enough. As you can see, the way I am breathing, I can imagine. The place was so overcrowded, and then everything was so hectic. So it was really very difficult. But the good thing is, Usain Dabo has successfully submitted all his documents. I mean, the required documents by the IEC, and then he successfully, nominated for the December 4th presidential elections, of course. But to be candid, Fatima, we couldn't get any interview from the gentleman. It was a whole struggle, right? It was a whole struggle. If I could tell you, I was beaten all over. Let everybody try it, let the world hate. That's the beauty of democracy. Yeah, from left and right. Can you imagine? We couldn't arrange ourselves even as journalists, but also let me take this opportunity to also tell the IEC that maybe before this thing occur again, maybe they could strategize or put in a mechanism, to avoid such things to happen. Because to be honest, you can look at me, Fatima, from up to down. Look at my feet and everywhere. I was beaten all over from left and right just to make sure that I get this interview, but it couldn't be possible this morning. But then the media is given what it has been denied of for the past 20 exactly. years. So this is actually beautiful. In as much as you're panting, it's beautiful. So this is why some of our colleague journalists are also using this opportunity. They are abusing it, for that matter, I can say, because we haven't got this opportunity for far too long. So this being the first time, getting this opportunity, people are just abusing it. We couldn't even have a word with this gentleman, and we could have been very important after submitting his nomination documents. But then the good thing is we were able to have the spokesperson of the United Democratic Party, Almami, exactly, and we were able to clarify some issues there. I think a particular document was missing from the presentation of papers, but then he has expressed their willingness to make the document available in the next hour exactly. or so. So there you have it. You can take your rest now because we are awaiting the arrival of the party leader for the GMC. As well. Exactly. Are you ready? Do you expect that it would be like this one? Well, to be candid, I don't think so. This one was just so overwhelming. It was just too much Fatumata. So to be honest, we're expecting GMC, but I don't think it will be as hectic as the UDP was this morning. And hopefully we'll be able to have a word with my Ahmed Fati. Hopefully. Yeah. It's just a matter of our colleague journalists, trying to arrange ourselves. At least, let's exercise that sense of maturity. We're all journalists, and then we've been at the work for far too long now. So we shouldn't, just be like private school children. Because the way that I saw people coordinating themselves here, especially journalists here this morning, was just so bad. As journalists, we need to do some in-house so bad. So I hope when the GMC arrives,
believes the case will be different. But then, in the next couple of days to come, it will be even more lousy, and there will be more ambience. We're expecting NPP on Thursday. At the same time, exactly tomorrow. So it's going to be huge. Like you mentioned, journalists just have to do some in-house. This is why I'm using the opportunity, because we've learned from this morning's experience. It serves as a learning curve for us, Fatoumata, as a journalist. So that was why I was also trying to, at least tell our colleague journalists to be more matured, in exercising our duties. And then also IEC, maybe perhaps, I am not saying they're not doing what they're supposed to do, but maybe the communication officer of the IEC perhaps will have to do some more efforts, at least to make sure that, Let me tell you, Umi, journalists are always hungry. We're always hungry for news. Both of us are journalists, and then we know how hungry we are for information when we get to the field. But then at the same time, that sense of maturity is super there. I mean, in getting the information, the hustling was just too much this morning, and then, to be honest, I can stop telling people that I was reading from left and right just to get this interview this morning. That is how it was all crazy. Get worse. I mean, in as much as journalists, we are hungry for information, the people out there are even hungrier for the same information. And the onus is on us as journalists to keep them really very much adequately informed. And then that we have to be calm. It would have been so nice, so good for our audience, because we have a lot of people, who are seated all there, glued to their screens just to watch our JRTS this morning for the nominations, especially for the UDP nominations this morning. But see how it ended this morning. We couldn't even order a word with the gentleman Hussein Odabo. So we're hopeful that when the GMC comes and the other party that's supposed to come this afternoon, the case will be different. Umi, thank you very much. That was brilliant. Our reporter Omija is also at the sidelines following up the entire nomination process, and every now and then will be joining us on the platform to talk about issues and events, of course, as they happen. Ladies and gentlemen, this is Nominations Watch, and it's coming to you live on radio and on television. We're broadcasting from the Independent Electoral Commission. We're giving you an extensive coverage of the entire nomination process, and we'll be here over the next couple of days as well. For now, we'll hand you over back to our studios at Mile 7, as well as along the MDI Road. We'll be right back. Taka kodo mutaka bonang UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku to malmu meto. Supersonics le itadu labi. Anada di masanji jama Gambia bankoka ise kodo ta nole ibe dawo da birin karton fokoina
andung batati je hade batati je isa kodo ta no la ka bonam bantala bankol to bidding UK Europe USA Canada Switzerland anin banku to mal mu beto na doku sone yata atariyata akoita andung allan na yata Gambia banko kan Supersonics le dinkiral siyata katambinyin to mal mu meti Supersonics be banku tan sabani nani la to fota findu bankol to dung ila Google Play Store to wala ila Apple app sign ye Supersonics la money transfer app o download pour que ifa munafang na service la